In this section, we are going to see the concept of swapping. So, a process, it will be present in the main memory when it is in execution. Okay, or process execution ஆகணும்னா அது எங்க இருக்கணும்? கண்டிப்பா main memoryல இருக்கணும். So, a process, however, can be swapped temporarily out of memory to a backing store. Okay, so if two process, let's say P1 and P2, ரெண்டு process வருது அப்படின்னா currently P1 is executing in the main memory. Okay, during the course of its execution, the process P1 can be preempted and swapped out from the main memory to a backing store, and the next process P2 will be swapped into the main memory for execution. Okay, so இப்போ ஒரு process current main memoryல run ஆயிட்டு இருக்கு. இன்னொரு process higher priority வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம first already execute ஆயிட்டு இருக்க process main memoryல இருந்து swap out பண்ணி ஒரு backing store temporarily ஒரு storageல வச்சுட்டு என்ன பண்ணுவோம், அடுத்த process main memoryல execute பண்ண allow பண்ணுவோம். இந்த process முடிஞ்சிச்சுன்னா backing storeல wait பண்ணிட்டு இருக்க அந்த process நம்ம என்ன பண்ணுவோம், திருப்பி main memoryல எடுத்து execution continue பண்ணுவோம். சரியா? So that is the concept here. Swapping, when the swapping occurs here in a multi-programming environment, அதாவது round robin CPU scheduling. So நிறைய process run ஆயிட்டு இருக்கும். அங்க நம்ம round robinல வேணா என்ன பண்ணுவோம், ஒரு time quantum வச்சிருப்போம். அப்படிதானே? Let us say this 5 milliseconds னு ஒரு time limit வச்சிருப்போம். Okay, so when two processes are arriving, let's say P1 and P2. So P1 ஓட burst time வந்து 10 millisecond, but இங்க time quantum என்னது 5 milliseconds. Okay, so அப்ப அந்த P1 வந்து main memoryல எவ்வளவு time தான் execute ஆகும், 5 milliseconds. After that P2 process will be enter into the main memory. Okay, so அந்த P2 முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் again அந்த P1 main memoryல வந்து என்ன பண்ணும், it will start its execution. Okay, so இதுதான் concept. Here the main memory, here operating system will be there and the user space also provided, and here let's say process 1 is already executed in the main memory, and for some reasons the process P1 is swapped out from the main memory to the backing store, and the waiting process, the next process P2 is swapped in to the main memory for execution. Okay, so this backing store, it should be large enough to hold the processes, and here backing store is a fast disk. It should be fast so that the process can be swapped in and swapped out to and from the main memory. Okay, so next, so here look, the backing store is commonly a fast disk. It must be large enough to accommodate. Next, it must provide direct access to this memory. In the backing store in the main memory or a direct access இருக்கணும். Okay, அப்பதான் processor swapping பண்ணி swap out பண்ண முடியும். Okay, next, the system maintains a ready queue. So ஒரு system என்ன பண்ணுது, ஒரு ready queue maintain பண்ண. அந்த ready queueல யார் இருப்பா, number of processes which are being ready, waiting for the main memory for execution. Okay, next, so அந்த மாதிரி இருக்கும்போது whenever the CPU scheduler decides to execute a process, ஒரு process execute பண்ணணும்னு CPU decide பண்ணுது அப்படின்னா it will call the dispatcher. And what's the role of dispatcher? The dispatcher will check whether the next process to be executed is present in the queue or not. If it is not in the queue, then the dispatcher, okay, if it is not, and if there is no free memory region, okay, main memory la free space illa அப்படினா the dispatcher என்ன பண்ணும், current execute ஆயிருக்க process swap out பண்ணிட்டு next process, okay, let's say some higher priority process என்ன பண்ணும், swap into the main memory for execution. Okay, so இதுதான் அதோட working. Next, swap time. Swap time is something called the time taken for swapping. Okay, ஒரு swap, ஒரு processor swapping, அந்த ரெண்டு processக்குள்ள swapping நடக்கிறதுக்குள்ள ஒரு time. Okay, so here let's say with the example user process, ஒரு user process size வந்து 10 MB. Okay, so transfer rate of backing store, அதாவது backing store அந்த disk ஓட transfer rate, அது எவ்வளவு ஸ்பீட்ல அந்த processor swap in பண்ணி swap out பண்ணுது, அதுக்குள்ள seconds வந்து 40 MB per second. So actual transfer rate, so ஒரு நம்ம user ஓட 10 MB processor transfer பண்றதுக்குள்ள actual rate, okay, to into the memory and from the memory என்ன பண்ணணும்னா அந்த user ஓட process size divided by the
transfer rate of backing store. Okay, so in the 10 MB நம்ம வந்து kilobytes convert பண்றோம். So 1 MB is equal to 1000 bytes. So 10 into 1000 10,000. Okay, அதே மாதிரி தான் 40 MB converted to 40,000 KB. So இதை ரெண்டு டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது, 1/4 which is equal to 250 milliseconds. So நமக்கு இது பார்க்கும்போது ஷார்ட்டா இருக்கு, பட் அது from the view of this computer it is a little bit high. Okay, so இதை விட லெஸ்ஸா இருந்தா தான் அந்த ஸ்வாப்பிங் வந்து ஈஸி ஃபாஸ்டா நடக்கும். சரியா? Next, assuming that no head seeks are necessary and assuming an average latency of 8 milliseconds. இது என்னன்னா, ஒருவேளை சிஸ்டம் வந்து ஒரு டிலே இருக்கு, ஒரு 8 milliseconds டிலேயா ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா, so we can add that 8 milliseconds to this 250. So total 250 plus 8 258 milliseconds. Okay, and here note one point, the process should be swap out and swap in. So the எத்தனை வாட்டி ஆகுது, 2 times. So the total swap time is, we have to multiply this 258 into 2. Okay, next, so total another 516 milliseconds. நம்மளோட example படி பார்க்கும்போது it takes 560 milliseconds. Okay, so to transfer or to swap in and swap out a process. Okay, next, for efficient CPU utilization, we want the efficient time for each process to be long related to the swap time. Okay, so நம்ம வந்து இந்த டைமை விட எப்படி இருக்கணும், அதோட அந்த ஸ்வாப் டைம், அதாவது எஃபிஷியன்ட், அந்த ஈச் ப்ராசஸோட அந்த எக்ஸிகியூஷன் டைம் வந்து ஃபாஸ்டா இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. இந்த ஸ்வாப்பிங் டைமை விட அதோட எக்ஸிகியூஷன் டைம் வந்து ஃபாஸ்டா இருக்கணும். Okay, so then we can say it is an efficient. Next, here the major part of the swap time is transfer time. So இந்த swapping அந்த டைம் வந்து எதுதான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது, transfer time. ஒரு பேக்கப் ஸ்டோரேஜோட transfer rateல தான் இந்த swapping time வந்து டிபெண்ட் ஆயிருக்கு. Okay, so the total transfer time is directly proportional to the amount of memory swap. And here other factors, வேற என்னெல்லாம் factors வந்து இந்த swapping affect ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம எப்பெல்லாம் ஒரு ப்ராசஸை ஸ்வாப் பண்ணலாம், அதாவது ஒரு ப்ராசஸ் மெயின் மெமரியில இருக்குன்னா, அந்த ப்ராசஸ் எதுவும் பண்ணாம ஐடிலா இருக்குன்னா, we can directly swap out that process from the main memory to a backing store. Okay, next எப்போன்னா, if a process that is being executed in memory and at some point of view, if it is at some point of time, if it is waiting for some input output operation, ஏதாவது ஒரு input output operationகாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னா, then we can swap that particular process from the main memory to a backing store. So இந்த two reasonல நம்ம swap பண்ணலாம். எப்ப பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா, if a process that is currently executed in the main memory and if that process is being accessed by some other input output operation, வேற ஏதோ ஒரு input operation அந்த process கரண்டா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னா, we can't swap that process from the main memory. Okay, so these are the concept about